హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీరు ఐప్యాడ్ 11 ప్రో అన్బాక్సింగ్ చూడబోతున్నారు. ఇది నేను ఐర్లాండ్ లో తీసుకున్నాను స్టూడెంట్ ఆఫర్ లో. యాక్చువల్ కాస్ట్ మన ఇండియన్ కరెన్సీలో కంపేర్ చేస్తే 909 యూరోస్, అంటే ఆల్మోస్ట్ 72,000 యాక్చువల్ కాస్ట్. బట్ మనకి 860 యూరోస్ కి వచ్చింది, అంటే 68,800 పడుతున్నట్టు. ఈ స్టూడెంట్ ఆఫర్ లో నాకు 25,000 విలువ చేసే బీట్ బ్లూటూత్ హెడ్సెట్ ఫ్రీగా వచ్చింది. ఇది మీరు ఎండ్ ఆఫ్ ది వీడియో చూస్తారు. దీని మెయిన్ స్పెసిఫికేషన్స్ వచ్చేసి 11-inch LED-backlit Multi-Touch డిస్ప్లే విత్ IPS టెక్నాలజీ అండ్ వెయిట్ వచ్చేసి 468 grams, చాలా తక్కువ వెయిట్ ఉంటుంది. A12X Bionic చిప్, 64-bit ఆర్కిటెక్చర్, 4GB ర్యామ్ అండ్ 64GB స్టోరేజ్ ఇచ్చాడు. ఇది మెయిన్ కెమెరా వచ్చేసి 12 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా, f1.8 అపర్చర్. ఇంకా ఫ్రంట్ క్యామ్ వచ్చేసి 7 మెగాపిక్సెల్ విత్ f2.2 అపర్చర్. ఇంకా 4 స్పీకర్ ఆడియో ఇచ్చాడు విత్ యాక్టివ్ నాయిస్ cancellation విత్ డెడికేటెడ్ మైక్, డ్యూయల్ బ్యాండ్ వైఫై అండ్ బ్లూటూత్ 5.0 ఇచ్చాడు. బ్యాటరీ వచ్చేసి నాన్ రిమూవబుల్ LI Pro 7812 mAh బ్యాటరీ ఇచ్చాడు. This ain't what I thought it was, and everything is amazing until you got it. Like that girl you really wanted, but then you wanna just cut her off. I got a problem with finally being satisfied. Everything I got, I just wanna see it be multiplied. But every day I think about the shit I take for granted. Too many people want my spot, they tryna make me panic. Nobody coming close to where I really wanna be. I'm busy working day and night, I'll never stop like Gary V. I'm coming for that MVP, aiming for that Hall of Fame. I don't mind if you don't like me, everyone gon' know my name. People gonna keep on talking about me, but they don't understand the work that I do when they're not around me. They don't understand. హెడ్సెట్ బాక్స్ లో మనకి ఛార్జింగ్ కేబుల్ అండ్ హోల్డింగ్ సాకెట్ ఇచ్చాడు. I feel like it's not even in sight. Shows around the nation, but it started with the missed flight. Wonder if these sounds are saying I'm not made for this life. Everyone been putting on this image like they blessed now, but really they've been thinking that they'll lose it all and wake up feeling stressed out. Now everybody's spending weekends getting drunk at clubs. I'm busy working while they finding temporary love. I made the sacrifices praying that it's worth it, but I know it's gonna work and I'ma get what I deserve until I'm gone.